Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 6월 5일 수요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. There are few things better than a nice football match to fill the air with excitement and thrill. And what beats a nice game is, of course, a well-earned victory, one that takes our team to the next round. 한국이 20세 이하 월드컵 16강전에서 일본을 꺾고 8강 진출에 성공했습니다. 정종용 감독이 이끄는 한국 20세 이하 축구 대표팀은 한국 시간으로 오늘 새벽 폴란드 루블린 경기장에서 열린 2019 FIFA U20 월드컵 16강전에서 후반 39분 터진 오세훈 선수의 헤딩 결승골을 앞세워 일본을 1대0으로 이겼습니다. 이로써 지난 2003년 UAE 대회 16강전 당시 연장전 끝에 일본에게 패했던 아쉬움도 깨끗하게 씻어냈는데요. 2013년 터키 대회 이후 6년 만에 8강에 진출한 태극전사들. 오는 일요일 오전 3시 30분에 있을 세네갈과의 4강전에서도 연이은 승리를 기원합니다. With that in mind, let me give you a quiz question here. The round we usually call 8강 in a football tournament is referred to as this in English. 1번 quarterfinals, 2번 winner game eve. 네, 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 쿨링 스포츠 젤 보내드리겠습니다. 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스는 무료로 이용 가능합니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. Korea's real GDP contracted 0.4% from the previous quarter, the worst such performance in 10 years. 올해 1분기 경제 성장률이 지난 분기보다 0.4% 감소해 10년 만에 최저치를 기록했습니다. The Ministry of Unification said that it will finalize procedures this week to send $8 million in humanitarian aid to North Korea via the World Food Program and UNICEF. 국제기구의 대북 인도적 지원 사업에 800만 달러를 공여하기 위한 절차가 이번 주 중 마무리된다고 통일부가 밝혔습니다. At least 600 people have been killed since deadly fighting between rival militias erupted in the Libyan capital 2 months ago. 지난 2달 새 리비아 내전 사태로 인한 사망자가 600명이 넘는 것으로 나타났습니다. U.S. President Donald Trump, during a state visit to the United Kingdom, said that a bilateral trade deal between Washington and London is possible. 영국 국빈 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 영국과 견고한 무역협정 체결이 가능하다는 입장을 밝혔습니다. North Korean leader Kim Jong-un has reportedly criticized one of the regime's most important propaganda spectacles known as the mass games. 김정은 북한 국무위원장이 매스게임의 일종인 대집단 체조 공연에 대해 강한 불만을 표출한 것으로 알려졌습니다. Semyon Rosenfeld, the last known survivor of the uprising at the Nazi extermination camp at Sobibor, has died in Israel. 제2차 세계대전 당시 폴란드 소비보르 수용소의 마지막 생존자인 시미온 로젠펠트가 사망했습니다. With these stories and more, we have Walter 선생님 in the studio. Well, good morning to you. It's Good great to morning. be here again. My schedule these days usually doesn't have me doing sort of official things after our show, but today is not one of those days. I have an official meeting, let's say, after the show, so I got a chance to dress up a bit again today. Yes, you look lovely. What Thank do you you. call that thing you put in your pocket? Is it- I simply call it a pocket square. Pocket square. I think there may be some other names for it, but I use the simple term a pocket square. 그 정장 주머니에다가 넣는 손수건을 이제 포켓 스퀘어라고 부르신다고 하셨는데요. 요거 하나 넣고 안 넣고의 차이로 굉장히 포멀해 보이고 또 캐주얼해 보이고 요 차이가 있는 것 같아요. It's amazing what a difference it can make. It's just a small point, but it has a big effect. 네, 멋있으십니다. Thank you.
All right, well, let's go over the headlines. Headline number 1, Korea's real GDP contracted 0.4% from the previous quarter, the worst such performance in 10 years. 올해 1분기 경제 성장률이 지난 분기보다 0.4% 감소해 10년 만에 최저치를 기록했습니다. So not only is this, as the headline says, the worst performance in a decade, it's also a reduction at a faster rate than had been earlier expected. The information comes to us from the central bank on Tuesday, and this rapid decrease, this faster rate, does fuel speculation that the bank will further trim its growth outlook for the year. And of course, if we look at the reasons why, one of them has to be the protracted trade war between the United States and China. 네, 세계은행이 이제 매년 1월과 6월에 세계 경제 전망 보고서를 발간하는데요. 이번에는 올해 세계 경제 성장률 전망치를 0.3% 하향 조정해서 2.9에서 2.6%로 발표를 했습니다. Put this into perspective for us. Could you compare it to last year's figures? Yes, certainly indeed. If we look at the same period last year, Korea's GDP actually in that period expanded 1.7%. It is perhaps noteworthy that that expansion was off in terms of its estimate by 0.1 percentage points, which was the same difference that we're seeing here. But of course, the biggest difference being that last year there was growth, whereas this year there is contraction. 네, 그렇습니다. 이제 작년 1월 보고서에서 전망한 것보다 이제 하향 조정한 수치입니다. 세계 경제 전망도 그렇고요. 한국의 경제 전망도 마찬가지입니다. What more can you tell us about this? Well, if we look at some of the specific reasons as to why there has been this contraction, of course, we mentioned the United States and China trade war, but there's more to it than just that. There has been a dip in manufacturing output here in Korea, which has plunged 3.3% on decreases in the production of computers, electronics, as well as optical equipment. We've also seen a dip in exports of some 3.2% on quarter. That's from January to March. Business spending is also said to have plummeted some 9.1%. So if you factor in all of those things together, that's what many experts are pointing to as the reason for this contraction in the real GDP. 네, 이번 보고서의 부제목이요. Heightened tensions, subdued investment였습니다. 고조된 긴장, 가라앉은 투자. 이게 이제 그 원인으로 우리가 분석을 할 수 있을 것 같습니다. 연초 예상보다 이제 악화된 이제 국제 무역 그리고 투자를 반영한 것이다라고 세계은행이 또 덧붙여 설명하기도 했습니다. 내년 같은 경우에는 세계 경제가 2.7%로 지금 예측이 됐고요. 2021년에는 2.9%의 성장률이 예측됐습니다. Let's move on to headline number 2. Headline number 2, the Ministry of Unification said that it will finalize procedures this week to send $8 million in humanitarian aid to North Korea via the World Food Program and UNICEF. 국제기구의 대북 인도적 지원 사업에 $800만 달러를 공유하기 위한 절차가 이번 주 중 마무리된다고 통일부가 밝혔습니다. So most of this information comes to us by way of Unification Minister Kim Yeon-chul, who on Tuesday said that these discussions with the so-called WFP, or World Food Program, are underway. He made these remarks during a meeting with foreign correspondents here in Seoul. And of course, as these remarks were made, the government is reviewing providing North Korea with the food assistance in response to what it reports, that is South Korea reports, is worsening food shortages in North Korea. 네, 우리 정부는요, 세계 식량 계획 WFP 그리고 유니세프의 대북 인도적 지원 사업에 남북 협력 기금을 공유하기 위한 그런 절차에 지난주에 착수했고요. 이번 주 안에 마무리가 될 것이다라고 밝힌 겁니다. $800만 달러면 우리 돈으로 약 94억 원입니다. And so as this discussion for the food aid has been ongoing, the minister as well as the ministry itself has been meeting with various figures in society to collect opinions over the possible food aid, as well as at the same time procedures such as a preliminary report to the National Assembly have been ongoing. Eventually the approval will be required by the unification minister. Right. If that approval is given, then of course the aid will be finalized. 네, 국회 사전 보고가 이루어지고
이어지고요. 그 다음에는 남북교류협력추진협의회, 줄여서 이제 교추협이라고 하는데 위원장인 통일부 장관의 결재 등의 절차가 이어집니다. Of course, there is also the matter of sanctions. We often report North Korea under extreme sanctions by the UN and the United States. In referring to that, the minister said that UN member states, including the US, have a, quote, shared understanding that even in times of sanctions, humanitarian activities should be guaranteed. 네, 대북 제재와는 별도로 인도적 차원에서 이번에 이렇게 기금이 추후 전달될 예정이고요. We'll move on to our headline number 3. Headline number 3, at least 600 people have been killed since deadly fighting between rival militias erupted in the Libyan capital 2 months ago. 지난 2달 새 리비아 내전 사태로 인한 사망자가 600명이 넘는 것으로 나타났습니다. So the headline mentions fighting between rival militia. However, according to the World Health Organization, who is monitoring the situation there, amongst the some 600 people who have lost their lives, there have also been many civilians in that. 2 ambulance drivers died just last month after being caught up in some of the fighting there. In addition to those 600 fatalities, there have been reports of some nearly 3,300 injuries there as well. And in addition to the World Health Organization, the UNHCR, that's the United Nations High Commissioner for Refugees, has also been monitoring the circumstances there. 네, 어제 WHO 세계보건기구가 트위터를 통해서 트리폴리 사태, 그러니까 리비아의 수도죠. 여기 리비아 사태로 인한 사망자가 지금까지 민간인 40명을 포함해서 모두 607명이다. 이렇게 밝혔고요. 부상자는 3,261명. 이 중에서 117명이 민간인이라고 덧붙였습니다. And in addition to those fatalities and injuries, there are also said to be some 83,000 Libyans who have been forced to flee their homes, and that number just since early April. That, of course, coming to us from the UNHCR. Of those 83,000 people, the vast majority of them are being sheltered inside of schools and other public buildings. 네, 리비아에서는요, 지난 4월 초 동부 지역에 거점을 둔 군벌이 트리폴리 진격을 개시하면서 이렇게 전투가 격화되고 있는 모습입니다. 유엔이 인정하는 통합정부는 이제 수도 트리폴리를 포함한 서쪽에 자리 잡고 있긴 하지만 국토 전체를 장악하지는 못하고 있고요. 계속해서 내전이 이어지고 있는 모습입니다. Let's move on to headline number 4. Headline number 4. U.S. President Donald Trump, during a state visit to the United Kingdom, said that a bilateral trade deal between Washington and London is possible. 영국 국빈 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 영국과 견고한 무역협정 체결이 가능하다는 입장을 밝혔습니다. So if we take a look at the really big picture, one of the potential benefits of Britain leaving the European Union has been said to be a direct trade accord with the United States. President Trump, during his state visit, has said that that will be or is possible in theory. However, there are several things hampering this. Number one is that Britain cannot open negotiations with any potential partners until it officially leaves the EU. And of course, we know that's still a little bit up in the air. Even if discussions were to go ahead between the US and the UK vis-a-vis a trade deal, those negotiations could likely, according to some experts, last years. 굉장히 호의적인 분위기 속에서 트럼프 대통령이 테레사 메이 영국 총리와 함께 비즈니스 미팅을 가졌고요. 그 다음에는 이제 미국과 영국 간의 여러 가지 현안을 논의했습니다. 그러면서 그동안에 영국과 미국의 관계가 가장 위대한 그런 협력 관계였다라는 얘기까지 하면서 앞으로도 견고한 무역 협정을 체결할 수 있겠다라는 굉장히 긍정적인 메시지를 보냈습니다. 메이 총리 마찬가지로 좋은 양자 무역 협정을 통해서 이 관계를 강화할 수 있겠다라고 얘기를 했고요. 또 뿐만 아니라 이제 메이 총리는 사임을 할 것이라고 밝혔잖아요. 그래서 이제 앞으로 어떤 총리가 될지에 대한 언급도 간단히 트럼프가 하더라고요.
Yes, of course, with Prime Minister May stepping down after this state visit, perhaps she's setting the stage for her predecessor. Right. Looking at the current status of trade between those two countries, it topped $262 billion in 2018. That's according to U.S. statistics. U.S. exports of goods and services to the U.K. totaled some $141 billion, as well as investments between the two totaling $1 trillion. And there are said to be 1 million people in each country that are employed by companies from the other country. Theresa May has said that if a agreement does go through with the U.S., it would be quote-unquote phenomenal, leading to double or even triple the business that's being done currently. Right. And I think it's also worthy to note that while talks were going very well at 10 Downing Street between the Prime Minister and the US head of state, outside in London and other areas, lots of protests were going on about people disgruntled about this state visit. There were many protests going on. I think one of the main features of those protests is a very large balloon carrying the image of U.S. President Donald Trump, which he has been said to in the past been very unfavorably looking toward that balloon, and that was flying quite prominently throughout London. 네, 이번에 미국 대통령의 영국 국빈 방문은 어떻게 보면은 굉장히 좀 모순적인 모습도 많이 보였어요. 지금 말씀해주신 대로 굉장히 긍정적인 메시지도 많이 나왔지만 또 한편으로는 많은 시위가 밖에서는 벌어지고 있었고, 미국에서 영국으로 가는 그 에어포스 원 기내에서 뭐 트위터를 하나 올렸는데 영국 시장을 아주 뭐 멍청하다, 바보다 that as well, yes. 예, 이런 내용을 올려가지고 또 그런 일도 있어서 네, 어쨌든 좀 흥미로운 일이었습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 5. North Korean leader Kim Jong-un has reportedly criticized one of the regime's most important propaganda spectacles known as the mass games. 김정은 북한 국무위원장이 매스게임의 일종인 대집단 체조 공연에 대해 강한 불만을 표출한 것으로 알려졌습니다. Now, according to media reports, North Korean leader Kim Jong-un has, quote-unquote, seriously criticized these mass games, saying again, quote, in translation, I'm sure, their wrong spirit of creation and irresponsible work attitude is what deserves to be criticized. 그러니까 일단은 대집단 체조란 무엇이냐를 잠깐 살펴보자면은요. 예술과 체육을 결합했다는 이제 북한 특유의 예술 공연이죠. 10만 명을 넘기도 하는 이제 출연자 규모. 아마 TV로 많이들 보신 적이 있으실 겁니다. 초대형 뭐 카드 섹션 등으로 좀 잘 알려져 있는데요. 이번에 이렇게 불만을 표출한 것에 대해서 좀 행간의 의미를 우리가 파악을 해야 될 것 같습니다. Some people are saying this isn't simply about the games. It's about North Korea's so-called failure to progress talks with America. Lots of things on the side or between the lines, I should say. Yes, that certainly is part of it. There is also a wider approach to North Korean leader Kim Jong-un, also criticizing the propaganda in general, the propaganda machine of North Korea in general, of course, which the mass games are just one part of that. He has earlier in the year called for, as a matter of fact, what he called a new approach to propaganda. 그렇습니다. 또 이번에 뭐 이런 불만을 표출한 것뿐만 아니라 이번에 그 북한의 조선중앙통신이 공개한 사진에서 보면은요, 김여정 노동당 선동부 제1부부장도 공식 석상에 다시 등장을 해서 또 눈길을 끌었습니다. Alright, and let's check our final headline. Headline number 6. Semyon Rosenfeld, the last known survivor of the uprising at the Nazi extermination camp at Sobibor, has died in Israel. 제2차 세계대전 당시 폴란드 소비보르 수용소의 마지막 생존자인 시미온 로젠펠트가 사망했습니다. Now, Mr. Rosenfeld had been born in Ukraine. He did pass away, it is reported, at a retirement home near Tel Aviv. I've seen somewhat conflicting reports as to his age, with some reports saying 96 years of age, others saying 97. Regardless, we do know that he had been captured by Germans while serving in the Soviet Army back in 1941. He was then sent to the camp in Nazi-occupied Poland because, of course, he was Jewish. In 1943, 2 years after his capture, he managed to escape together with some 300 prisoners. A third of them were caught nearly immediately. Of the 200 who did manage to stay at large, only 47 were said to have survived World War II.
네. 소비보르 수용소는요, 1942년 4월부터 이듬해 여름 사이 25만 명에 달하는 유대인이 목숨을 잃은 곳입니다. 그런데 아주 극적으로 살아남은 시미안 로젠펠트가 96세라고 이제 한국 기사에는 나와 있는데요. 96세로 사망을 했다고 그렇게 외신이 보도를 하고 있습니다. Alright, well, we do send our condolences. Those were our headlines for this morning. Let's remind our listeners now of the quiz. Well, our quiz brings us over to the world of sports. Here is the question, everybody. The round we usually call palgang in a football tournament is referred to as blank in English. Is it number 1, quarterfinals, or number 2, winner game eve? Eve? 네, 짧은 Just 문자. trying to do the calculation. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 1부에서는 추첨을 통해서 총 5분께 쿨링 스포츠 젤 보내드리겠습니다. 오늘의 위너는 선생님인 것 같네요. You have taken the internet by storm. Loads of messages coming in for you. 이동일 님이요. Good morning, 월터쌤. Pocket Square. 네, 멋집니다. 빛과 소금 님도요. 아하, Pocket Square. 그리고 방향수 님도 You look lovely. Pocket square. Small but big effect. 뭐 이렇게 표현을 또 해주셨고요. 많은 분들이 메시지를 보내주셨습니다. Yeah, to be honest, it's not me having the big effect, it's the pocket square itself. So maybe tomorrow I'll just bring the pocket square, set it up here, and I can take a break. 네, 끝번호 0314님이요. 월터쌤, 역시 영국 신사군요. 라고 보내셨는데요. 영국분은 아니시고 캐나다 신사. I am indeed a Canadian, but my grandparents, at least on my grandfather's side, did come to Canada from the England. UK, yes. Very interesting. Yeah, all right. Well, enough about your pocket square. Yes, indeed. We'll give your pocket square a bit of a break with a song. This is Crosby, Stills and Nash, Wasted on the Way.